nsuo mu na enura dom kuma no ababonte de betu dwa kyerɛ Owura Sam George wo so afọ wono ana ehwe nkita hodie ho nsam so ewo omamu won fa ne dwumadie anase ne dibra na ento ho na nei de dom kase no eka no obati bi garam se kuna koya na se nkoyie Ghana Journalists Association President Eddie Anu Yebia ba emunchiremu ye de bremo we ni moni afoforo ne yabo no sakase yebo ebi adi ka editie de baba somo aba fonten video no so Facebook no Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM foni yede hwe bia no yede beba ba begusu saa na mo so watimi ayen bi ahwe na mo hwe no na mo che na mo mfefo so watimi anya bi na ono mo hwe de saa na ye bo mama ne yese wiase abo ndatia obetimi atwa de asu ano oda mama se ne sente nyuma kwe bia dawro ma no maso asena se muduei yede eba besom mo abushafo eye SHS online no ewo ho na eno ebo papa ya tese enya asem keto se de hia banifo ayene se enya afe na akwada no okwa akotra school demu akwa akosua de na ade ba akwa mu ne se okwa ne ma ye beje pa nya asem keto apart from so betua school fees no abusuafo ekasu so na abebo omoje mattress wie na omaje trunk eno eda nchen a abusuafo osan so kotose kan praye eni ade jaza honia mana se fraras honia ma ya enya gro endizan hye we ya omode aba no wono atrese de hia no so enya computer ama akwada no obetra fie na o ma kire na de e wo so no akoneti ama internet no enu anu no na animdefo mo kire de wo so no abusuafo enya asem keto akra mfie mienu de ho mfie miensa de ho na afefie na de enso e ho no de tia ne se wo pagiremu bia no wafrem 0599 022-998 0599-022-998 Ebushafo Yota omase yanka nkyere mo so mudwumadia omudie no egusu aya ekoso pa na kumase kopemu sebre ne mfafre mu omode omani atre ha sein ya wo kyerɛ sɛ omo tete eye emabunu ya omo Ghana ememu no watimi anya adwuma ye na adwuma na obenya ye no so kra no ebushafo enya asem ketoa wo kyerɛ sɛ UK abrochimemu ene ono aka bo mo sɛ de bɛyɛ na mabunu ya wono ewo eye ebibrem ha anase kumasko prom ha no won betime enya adwuma ye ntihye na ode ma wo no ebi efa aye hotel adwuma ho ya so mo ma ontete ni wie kura na anya hwe kura no obetime enya adwuma aye ewo hotel hoduo bi no ma ewo kumase kropon mu na o kyerese ebi a obi nso ho doma opese oye waiter anase oye housekeeper eno danchan receptionist na opese oye cook security ni nyina mo wo saa akwanya no enti waso ofa eye enipa wanya mfie be du ngotwe kwapem eye aduasa enum na omo saa entity no registration no abusuafo bosumi wo mene de toso edunum pepepe na omo de bibia eba na wie yenti misrawo wonya register ya register why na fitira no yeye pa ya no afre wo no na omo di ngita ho he wa saa ma we say so 0501499432 0501499432 and 0501499424 0501499424 Sabre wutie na yade bi tete ha wa bomodin se obetu na mo no akọ faith homeopathic ne kwa mo aso ye wa mo nkọ ne betimi aboa wo de wa fa mfidie nwanwaso ma yade bi tete ha wo no watimi atu ase deku ede ama wona physiotherapy so kuponcha date of cases be miamia wona no wonsa no yade ne se de etie biara ebedwane afi nipaduanem eti se ye stroke na tete wo na hu nipa bi wo de fa kọ ho se atika bia bedwa so ma to atenti twetwu se ya bema wayem na wompem emfa nya kasa bebre wo de kọ ho wo beboa diabetes na tete na wo de ne arthritis sasarbo na edi wunya anasa hututuo wo bo onya adwuma bia wote se wa bre enam ya de edi wunya on anasa wo de ne ye wani wo hwade ho ne ye ehaw bia bo wani ne so no faith homeopathic ne se bra no fanfa fidiem no fa wo mu no tatasho ne bi nkan nyaminti obati asi why no se typhoid hepatitis diabetes ulcer de what ne te e wo hweye ho bomodin so behwe che kwa hanema kokoben wo ben Jomas company 118 Johnson so ahomode dwuma ne 0275 969-414 and 0244-583-859. Kwadwo Reko Royal Enterprise Reko eba mecha abadwa so tin okurase ne aduro no ebusia de tie ni se osina ye yana so mpan hode ne kofom koko na tete wosi ateka eba oto aso ba ju wim infection ahodo ebi na hawo obo fichi kro no ha ba mu a eye Reko heba mecha oto din okurase ni aduro no
one pendo so puatono bebe oton no nyina yodru habusa okrasini edro no nsa bekebe promise heba paul sak heba pedank misty heba sak pharmacy obenye bia to Otec FM so jakon ha babusa na kira kwan a obema do so pu etu udru juso aban asabia na nim hono ma fredman heba dani heba no nyina obenye bi ahomani ni mpanifo ni kasobom 0244 470067 0244 470067 ya from etrimuda hine na kwasi wosu echan miniminu aba enoba afia aboajewa ena afi kwa me agye ne boaten professor kokoto afen sabni nie Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Ghana mampani wadumanyamfo John Dramani Mahama wakasa otrese nyamianim no kwasem ne fama gudie tuo ya amanfo bi tu no basa ewo mati asman Ghana mu a ene ho akwakoba asem ebinim se wamfa hwehwe mrakora entoso nanka obi a empede ba bi entra no amanfo ka wate na wase omaya mamra no ebanitumi se woso otimi edi sa adwuma no na timi aboa ama oman Ghana atimi atumpon na empo no wokyerema na jase eyade bi a emrano a ebetimi aboa no ama san hyehye no wade aba nanso no ekoba ne so ono ankasa firiri pem so obeya de ono ankasa pa enya de ebetimi aboa ne sane ntino obehia ese eye National Security Council be kire bamba nya dukuo ya waga na memu no omutunufo ansa ne bia wade beba mpo a wade aba wode se mo nyina da atudwa ewo nkran enadan wabra wone eye adwumefo mpanimfo binom wonu mu ehyiaye na ne nkase mu no ana wode atudwa se ene amanfo ya omo ekasa no omo ya amana ye ntam so dodo contributions, your criticisms, your pressure, putting fire under our feet does not have any problem. We don't have any problem with that. You must continue to do your advocacy, to urge us on, to encourage us to win the fight. As I said in the last media encounter, I said that I had no illusions that within 7 months I was going to win the fight against Galamsey. And I said that it wasn't going to be an event, it was going to be a process. Mistakes have been made. In the first effort we made, we go into a forest reserve. We mapped out the forest reserves that had been that had incursions of illegal miners, and we led some of the major forest reserves that were called no-go areas. Unfortunately, after we cleared the illegal miners from there, the security services withdrew and handed over the forest reserve to the Forestry Commission. And so they put their forest guards there. The forest guards don't have the capacity to defend the reserves against the illegal miners. The attendant kan Ghana mampani wadumanyamfo John Dramani Mahama yantu akase ne so ne fie ni kyeremu ewonsanfofo mamafo beke abene kakrani ana Director General woda Criminal Investigation Department eye DCOP leader Yako Donko babonte de betu dwa kye se eye owura chama wuntumi ene akontaman ne company no womo kese beto womo approach womo guso womo ye hu hwehwemu fa galade ni adeade ho na ne kasem no kwa no wodi tudwa kye se womo achekrate baako a wo fa na akuako a wono nso ne ho ebo asene mu bia womo guso a eye hwehwemu bia dachi bia ne achi no ehu zunsanso no baba beto abonten na da ya Attorney General Dr. Dominic Ayene wodi atudwa eche se sa charges kwadu ahodo a na empanifo ede yantam owura Bernard Entwibo se akwadodo na abonma ne chema wuntumi ene ne company akonta mining eso no sabe woma ayeni nyina wia womo ehia chama wuntumi se obeba no baba yi ensembia no ne no ana Dr. Dominic wodi tudwa se womo hwe ne mu se nyame adom a eye juwa de October bosom ne de toso ensia chama wontum ba be pie wo manim na bibia wose wo moka emu nchemu ahodo ne mo kenkan ne nyina no wo matumi aye na no no obokokọ se so ru chama wontumi se bin preduasa ya so ruache na wankọ na se ne emra ne so no mudi a ene ne bedi pa wo mo ba kire no na kwaduam de bono no wo mo de abono. We were finding it difficult to get information. Subsequently, the police themselves owned up
and presented the docket to my office 2 months ago. So as we speak, the charges against Chairman Wuntumi, Akunta Mining, and 5 others have been signed as I speak. Currently, we are waiting for him to be read his right to remain silent, etc. You know, before we've asked that he should be brought from, Kumasi. His lawyers asked that he should be brought on Tuesday, but I'm insisting that he should be here on Monday. If he doesn't come on Monday, I'm going to order for his arrest so that he'll be brought to Accra. His rights will be read to him, and then we can start the prosecution. Attorney General Dr. Dominic Ayine and Ebusia for Yetine no. Yetoka sianso na yebosse sa komenhia hemfie ebusia afi mu osantema nyina era otumfo se etu otosumienu ohenkase ohempopro kire se woni asantema nyina betwa odwura eye afahye kese pa ya asa wote se ebekoso asantema no pepe bi gina firi se ha na amamre amanne ne nioma kese ekoso wo mayi mu na dabe no ye no osantema wura kasa wo kire se ebehya ase October hini mebosume ne da to so aduasa ba ne muno eniema bebre ene wo mu obeye na no santme nyina awrade atodwa se we no oye no de adware asante kra na we no obewie no wa onyabo sampa asante agina ne na so brania enya asamketwa na o manhia hemfie otumfo no amu tena adwam eniema be ne bekoso odwura afahye ne mu ono ankasa kirekire mu yituo baako abusia nya botiati otumfo ne uwie a bo sampa wo hempopro 1st October. So, Kofi Ebesum na and ono bantwa hene ho wom asemi hene ho wom ono menye the bayre free hobe sa fofie no efiti ase wia ansa na kweside no to aso no de enya kweside kese ebedi na kweside sa eno ye 9th November na wotwe no efiada ansa na kweside no ekosi ni fiada ne nyina de ye de be ya ahosiesie nko a bepres Babia sa if fiada no ekosi ne na wotwe sa fiada no 14th no and yesuma me ekose wi ahene ho adwada fiada na yesuma me de sewi ahene ne niema nyina akoma no se de be ya obehu se wo so de bayereba ne dwada ne ye nchedwo 17th November afe na ye be fiti odwa na se no sa dwada no meko bampranse a chemade bantman na breman na naima behia me wo breman na eyi fofie dikan de bantman he wo beba ha sei me free breman no an me ba na begina maba chemate ho na fi mafam ho de aba ha sei ne wukuada ya konfo ene mabusum nyina de beba me hia so ne ya wada eko nyina meko nkonwa fie so makodomnase makọ bantwa bam makọ no baby a fort no wo no enkwanta nan na adum bafo adum hine ho makọ nante ho wo nsu ase achemade na mabanai ma nsu fie ho awia no sumwe nyina awia sa na yabodwa wa hata afi na ye ma yabona na mama hine ne na mu nyina amane abre nso na sa ma he kopebusi aba ni fiada ene konfa no che sesebe obriko fa no che aguna he no so tene ofri aguna aba no de niam ne nyina aba ha ma fe ye de si ha aye basumo ha obawie fiada na ne memre da na mu nyina ye bodwa kese wo ha sabre ne ye hye nipa mu nyam nipa abo wa santime ye hye o man mu nyam tetene nso sabre ne ye ne a ye de santime hwambo sabre na ne ye yi efri ho na ne kwesi ada na makọ bampranse askwamampon ose tunyam kese ho na masako subinso asafo hen wo subinso para rabam kwa odwa suman asafo hen odwa hene wo ho para rab mo be kwa akohwe oze de city ezanse meko ho eno ye kwesi ada no ne juada na sebe ye de eyi kan busumro enso animo ha ne ye be ye no na de ache brother na fe ya bonasu ne nsuo ne efri tonabo ase tuabodom na ye de aba ejeze de nsuo na ba ma de eyi musuo ha sabre no so na krafo hen ne asampo hen ye de busumro ko ne ye de aba efiada de na sumangro sumankwa hen ma ya wode toaso no na sewi ahene ode bayire ne nyina eba mekọ seso eseso enso mekọ akobo esuo ho oda nsuo no ho eseso hen na hweso ho no so ye bekọ no aboa no ho eno ye ukuada no akra dwada no ehode mekọ dwa mekra ho nti ye kọ nsuo no ho eseso anza
ansana ba no wi ansana fe ya betena se dia kweside kase na we na no me di ye di musuo di adwa santima kra mana sa gina ho ya che wofa na oye 61 emba bio ye ni na ma bibia sa ma santima sunsuma gina ho we die ahimfia ni wanka besa wo hene pia se tunyam kese die onyankrompon dia santima ahye ne nsa so wo hweso no hweso yie ama chese asante aye kra behwe osantima nyina awura otumfo se titu otoso mienu odwira emu amamramane ene hyehye na busia yatie yatoa ensam no eso onmanyamfo Emmanuel Amakofibu a ono na efom agudie tuo anasa efom strade ya ye sika kokko na afe yekoye brentuo ono na asoye no wodano na wakasa wode kokobo de ama wodom omokwakote eye wira bi mu a yesembo omonko na omutu fom agudie basa ese nsuo ese yensase ese ejapade ya wodom kuma ede agya yense nyame yerim no kwasem nie enam omonsa so ama se bredie woye ne kase no ntoto kase pa na ato Ghana emayi ni nyina ane se wose eye enuro ya womodi edi dwuma no edurumre bia ese yensuo ni sa na okonum bia na wanya yade edurumre bi kura na etimi sei ensuo ni nyina ama se brede kura no amane ebo a obo ekire se emiamia bi mo hodom a enam omonsa so ntinsuo no yatum ema baabi de se eye bonsa na afe yan kasa ya barakese ya na okire se ade a ha adwen pa ama Kofibu a. We have 3 water systems in Ghana: the Volta, Southwestern, and the coastal basins. The Southwestern is the most impacted, especially rivers like Ankobra, Pratan, and Abia. And it gets worse. Constant importation of champagne machines, digging deep and polluting the water with dangerous chemicals has been the story. And the implications were serious. The turbidity levels that were supposed to be 0 to 500 had moved from 5,000 to 12,000. Impossible for water companies to treat water. And so if you hear the stories of Ghana Water Company shutting down, it started in Takwa. And so when you are in Winneba, you think Takwa was too far. Well, you got into Takwa, he's got into the eastern region, and it's probably coming to you. The impact didn't stop there. The incidence of renal diseases, bird defects, impact on our agriculture and food production and our cocoa production. It's all well known. And I think these are the impact, and it's very, very clear. And yet, ladies and gentlemen, law enforcement was weak. Slow investigation. This data should tell you that in 2024, 2023, total arrests, 35 prosecution. Yaura ama Kofibu a. Enra Ghana for Ebeka ya eye donkuma wo memra se bedefie ba abonte betu dwa chese wo soafo wo no ana hwe nkita hodie ho nsam so wo mem oru Sam George wo fa ne dwumadie ento wo ne nyina ne se enchese ne kita hodie ahodo a wo ne multi choice Ghana one DSTV emo ana ye wo mo dia eye subscriptions prices ahodo no ono mo ekodi no ase wo matumfuto de Ghana fuani etu apani no won fa ne dibre nyina ento ho sansa sere na wo mo epene na anko ne saa na no na ene ya okopim mo memra se bedwafia eye bedwaku a wo mo ana ehwe nkita hodie ho nsam so eye dom kase no panifo ewo mo wo mo so ababonte de abeto dwa chese eye dom kase na asem na wo dom kuma na asem na wo mo ka no wo mo ti ase na wo kyena eka ho enya de beye ni nyina ne se wo mo chema wo mo de ba abonte ne sabi mpradu asansuo nyinam eni nyina so bia sanse wo show Sam George enkina odi ahodo a woni multi choice Ghana edi ya bibia demo kroje frenchim etemu pa se nei don kuma na babonten ebete se asentuwa subi ekwoso ewo woni multi choice Ghana entem enti wo mo de abama abamone e kire se wo hwe enei se ne dom kuma na e kire kra na
we de abi woman ni pa ma so wo mutimi fi woman ni no mo ye hwehwemu ma papa efa oman eye asoye a ehwe nkitahodie ho ensam so no bandada ne niam bi omo ye ya wo mo so se antwa ye no wo mo hwehwe no mo di mu ntemu betudwa e ma Ghana fo nyinada atibi no opene wo gina mu kasa ye eye mrase bedwani de ma de se wotan abato mpasua so wono kro ye aka bedekuo ho Owura Suleiman Adama. As members of the majority caucus of the Communications Committee, we recognize the minority's concerns. We, however, emphatically disagree with their position and their call for the removal of the minister responsible for communication. This is premised on the fact that the goal of protecting Ghanaian consumers must always be the driving force behind parliamentary activities. The majority side of the committee is convinced that dialogue is the key. The chairman of the committee has instructed the secretariat of the committee to invite MultiChoice and the ministry together to dialogue on the way forward. The call on Honorable Sam George to resign is unfounded. For the records, a whole president put his presidency online to fight Galamsey. He failed, but he did not resign. A minister of state said he was not thinking right in procuring vaccines. He did not resign. The former minister for communication signed opaque deals. Kenny GVG, Smart Infraco, Ascent Ghana, and the rest. He never resigned. Nobody called on him to resign. How do you call on a minister who has achieved such in just a little over 8 months to resign? No se bedwani de ma de se wotan abato mpasua so Owura Suleiman Adama. Ebusiafo yetu akase ne so NPP amanyokuo ni mu. Engineer Dr. Boache Chamatin Jakon papa yesa no hene so said that bibia na manyokuo ni bie kwan na omo epre. Ni obetu franka na se we kura do be titinani e dia ma manyokuo no a obaginem ene oba ye nkrofo aso ne soro bo amane se papa ne ni mu nyam ni mu odru oyobi odna chikobosia ba benya bi. Ni se ntino se nka MPP ekundi ne ba kebebo mu pa ama omanu nyam na kosoro kra mo na papa no ne sentrofo akasa kire se ade ba ko hu se ha MPP amanyuko ni pa ne kane no obi anu ne MPP amanyuko bi anim se eye amanyuko abodin a na nkrofo asoro etwa mpuruse wo hyeche kra no to se NPP wonmi ya de wani mo nyam wo yenkrofo odi nsini anum ye adwuma wo yenkrofo nya basabasa nya kekekeka nenso na nsan nipa bi ma bemu a wonne ye no nsu ban bi ntino ama nkrofo mfa ni die ma NPP amanyuko no e kama ye se wo si won tuma fi won monten so nam so ama nkrofo won twom ntino obi ye kasa no don set ne won so a won fa ntene kwampa so wo si ade ba ko NPP amakontu ho anamon pa no hasiesie wo fisem no nyina yie enye nsem nyina no se ba monten so ma nkrofo twene sere ne abasa da chi bi hono a wanim abenyam ti wo kiremu a nyame ya no de adom ba adom so na onya konya bedi NPP amreku no nimu a ade ba ko be no se MPP muduro no obema na babio ne mu ayedu no obia ti MPP di no a be hu sampa eyamanyoku a wabasom Ghana man no wasom Ghana man kwampa so a enti obi antimi fo nim entwitwirifo ne sentrefo kasansem bia ode tu dwane say no a DNA problem. You solve a problem to correct. We have an image problem. Debia me call radio so me bisa MPP for say ye gidie ni say MPP ye gidie ni say wo ye eduanani a wo gidie bi wo ye yukuni a wo gidie bi wo so ye santini a wo gidie bi wo so ye anwrani a wo gidie bi. You have certain core values, principles, traditions and all of those and no le ma ye ho ya akono ama edom to di echi. Sa values ne principles no e kamia ye se ya to di nyina asawram ya to agu baabi enti ama ye su ni ye ban bi asesa na sa su ene ban na asesa no ene ma Ghana fo se na we di eni ne sa na ye nimu ne sa na ne ehumu o kai se ye ko 2024 na Ghana fo boy kokko kasabia na omunim se MPP for ye campi atenie bi obehe no bi betra radio so no wa super kasa sebi eni se Ghana de hye asonte no na ye ka eno ye ba hey bi ewo aba tradition no
Ghana for some more MPP for there be a better one can. And yes, some more chiska mama no more pretumi mama internal politics. Sade dino yem petty. Come said ye chiaso. Ebusiafo ani eti ye engineer Dr. Boache Ejakon Chirmatin Kano so afa no hwa wonne ho nsem so ni wo sane hwene so be pre na oye titinani ediama NPP amanyoko no ya to ensam no eso so twedi ampon kwa ambassador adom eya adom a eda ebrada ya edi yanim no ene ayasabia hodo ya ewo Ghana ememu no wanhwe na wokwa akwajara hwe a enya de ebefi umpo na campus ya je ka de ahwewanim ni nyina ene se eye junior doctors binom a kire se nyame anim do kwasem ni aba no eno ma ni ye kura enti Junior Doctors Association of Ghana omo na omo kasai wanu mo kire se aba no afo no madwuma ebe se busume edu eko eye edu nan entem nie enya de omo nsa ka omakatua na sabe empreduasa ewiase mpani se kotoma mefa ba nwoto eye agofo eninya de ombetra hodom aywe ha saa nti pam no twado no ansa mache no nyame ya adoma eye eda ebenada kwamodom na menyina egu ho nya de omko akoye adwuma otitrani edem wodom Dr. Louisa Efia Nkrumah wone General Secretary edem wodom Dr. Roda Wunam Amadu eno omodom sase krata ase omato apito Otec FM yensa atimi akabie na wabra president edema Junior Doctors Association of Ghana Dr. Louisa Efia Nkrumah wone Otec kasa no mama yentie ni nsema wode atodwa medical officer to be an appointment letter government Germany yes we abind no yakoha yabaha no yakọ baby ya enya ekweni nkena asoma ye kan say omunchi ayeka eno anu Ministry of Health Ministry of Finance kula baby ya omunchi omasi eno anu omo ye hujima eno ne 1 year 4 months in fact obi kwa ye juma 1 year 6 months in pianika eni anu bi omo ye juma o ma ye juma che ade bi omo kwa mojima ye ho a o makati amba ene say ye decide so o ye kwa je nti bi tinya ko nya ya bi mu na ayi ye ko ya ene so o ma ye juma ma ye the next month the kwa na de bre omo science ti pa ye say ga omo salary chia ti ni ka che obi a wa ye juma 1 year 6 months say ya kwa juma basika ni ne be check aka so kind of 1 month yes 2 months yes 3 months yes 4 months yes and you OPD that will be OPD. First, sometimes they will quite the whole near venue. I am buying my responsibility in the move on to a buying. I am buying any India. Sometimes I am refusing and I don't now I saw by home. Doctor will come in or the best fellow say. Because my members will be friend or say or bow or say. Okay, you know, did you want a day? Since you bring your cat, I follow a bring a say, I'll praise him. I didn't hear. Let's say 1 year. This is training 3 years, and I didn't find out as a citizen of Ghana, a doctor from them in Nova operation. Can okay, say I find communicating your kind. Oh, blame me and say, I shall buy you. I ever for you, must say, if I have to. I was here for Dr. Louisa Efia Nkrumah, and I'm telling you. Dr. Louisa, a year, a share. Yapom de hu nsam so kyerese kwa kuma to yempa wonu nuanom wo mo kyem se sabe empanifo ne nsem apagu akwan ma wo hwe se Junior Doctors Association ene wo mani abrese kodom mo ato ho agu monten so se nyame adom a ebrande de aminim kwa no omdo nkuku no nkaka begu efom no nyina no wo mo kyerese munyina momoa na enchakura makatwa ho nsam no mpanifo eye no de nyina mamo na abodue atumi aba no wapanipa wono ana kasa de maso ye hwe apom de ho nsam so ewo memu eye Tony Goodman wo kyerese obe mu good pa na de amasa ha we nyina aba no ene se abra na badada ne befiso no ase empepre ho so aba ne fa so efa nipa no bebre na ede ba apom din adwumanim eno ana eka ho bia nei nipa bebe na di won krata so wo mu ye adwuma enso wo mu nya akatua bia no etuwe de empanifo te se wo mu srapa sabreya wo soafo wono ana hwe apom de ho nsam so owura kwabna minta akando ne asoye hwe se kasam so ebeto kasa ye bia boa ma musika na nei akamu no emprempren ya enche kura mo nsa ebeka. But I'm sure
And I can tell you that the Minister for Health and his colleague at Ministry of Finance are dealing with it. And very soon we'll see an end in sight in some of those things. Medical doctors, I can tell you that we've got an indication that it was just a mishap. I think it was cleared earlier, but there was some mishap, so it will be dealt with. That is unfortunate. I sympathize with my colleague nurses. It's as a result of not having a valid clearance. You know, you plan and then put the person on the payroll, but because of the situation they find themselves in, during the transition, they didn't have clearance, and then we had to now do a new clearance for them. So I think that is where it's not a normal clearance because of the transition, the rush in making sure that those who were home, because they've been in home for about 5 years, rushing them to be put on. We have another close to 70,000 also at home because we've not been recruiting for that 5 years. Got a bit murky. But I can tell you that the minister's assured is going to work with a colleague and then this matter will be resolved. Wapanya wano ane kasa de maso ye hwe apom de hu nsam so e wo man mu Tony Goodman. Samno asi yamfa da emfa mo fa John Ntwibo si akolabo woni semu for penny o sane semi so e ma yetime e de ebesomo e na afeja ko the counselor wono so wode ye ko Facebook no so e ma munya ye ehwe eja sam ye na famu de e ma semi yetime e de eto amo ba bibiara amowo yane a ye bekenkan ye e ye metrimoda hene nana kwasi wusu echam mene aba enoba afia aboajewa enafe Kwame Jenin Boateng Professor Kokoto Prof so na awoda die mu nchia ba ku bi enko nana akwasi isa ona aye kwasifo nyina hene ewa asante emantem hanom na wochiame ene Rafiu Muhammad ono ankasa kuriya ne sanso ye secretary enne eye Rafiu Muhammad na woda enti yesre inshira ene nkwatenten ediama eye Rafiu Muhammad senyame onfa fiere bebrebe emfa enka ho Rafiu ena eda ententa fidie ne so no prof bidu wa engo we another special birthday. Happy special birthday to you, Elisa Obinche. Elisa ko school ewo Little Angels. Eno patase police de ponechiri honomwa a beautiful young girl. Elisa in a BS3. Na Elisa madam credit the madam Freda birthday was pending kwasa say happy birthday to you. Na when free. O papa, o mama na wona na. Mama auntie Azie. Anase auntie Mespa. Ante kra the UK montene so na odi ni nkwi ene abusuafo akai wasokoban nyina am say enne Elisa Obinche happy special birthday to you onyankrompon oyoban na menchen so yoba eye bem dia nka memfa ho wakoyoba die happy special birthday to you